this question. The resonant frequency of circuit is omega A, circuit B. Okay. So here the resonant frequency they are given as omega A, and for the circuit B they have mentioned as omega B. Okay. So we have to find out this value statements. They are asking values of omega B likewise, right? Now I just show about y equivalent. First I'm just taking for the circuit A. Let me consider the circuit A. For the circuit A, just find out first y equivalent. Know that y means what? So usually know that y is equal to g plus j omega c, the formula you know, and z is equal to r plus j omega l. Z means impedance, y means admittance. Don't forget. Okay. So here g means, what is the meaning of g? G is equal to 1 divided by r. Likewise you have to write. Okay. So 1 divided by r means what? Not only r, because you have to find the r plus j omega l. Is it right? So here you have to find the j omega l also. So what does that mean? So you have to just write j omega l plus j omega c. Okay, because if r comes, associated j omega l also will come. So that is equal to, if you do the calculation, means you will get r minus j omega l divided by, because I'm taking the complex conjugation. Okay, never forget this one. So r plus r square plus omega square l square plus j omega c. Do you understand? So multiply and divide by r minus j omega l. Okay, that is the one. So that is, I can say multiply and divide by r minus j omega l. That is the one I have made it here. Okay. So after all the substitutions, you can, if you made, means you will get r divided by r square plus omega square l square plus omega c. After all substitutions, I tell you, minus omega l divided by minus here r square plus omega square l square, because you have to do the substitution, cross multiply everything. Okay, that is simple. I don't want to say everything, but listen me. They are telling at resonant frequency, the imaginary part of admittance becomes zero. Okay, imaginary part always becomes zero. So that what it do means omega c. Okay, so imaginary part means this section completely becomes 0. Okay, so because already made this main part, is it right? So this is the admittance part. Okay, so omega c minus omega l divided by r square plus omega square l square is equal to 0. That is omega c is equal to omega l divided by, because if minus goes to the next side, means this is equal to, okay, r square plus omega square l square. Don't forget this one. Okay, so if you do the cross multiply, means what you get r square plus omega square l square, which is equal to, what you will get, simply you will get the, this is omega l, is it right? So this is omega l, this is omega c. Omega cancel, so what you get means you will get l divided by c. So next one, if you get r square, means, okay, l square omega square, you just consider the side, that is equal to l divided by c minus r square. From the side omega, so because we need the omega square, so they ask about the omega a omega b, so we reckon the omega. Okay, so here l divided by c, otherwise you can consider, because if the l squares go down, means what you will get 1 divided by l c, is it right? Because l goes means 1 l square, sorry, l is at the numerator, l square denominator, means you will get the denominator as l minus r square. Okay, r square divided by l square also, because this will come, as it right? So you can consider 1 divided by LC minus R by L, the whole square you can consider. So that is once again equal to what? Omega is equal to, omega square means this much. Omega is equal to root of, the whole root of 1 by LC minus R by L, R divided by L, the whole square. Okay, this is a complete. Okay, this is for circuit A. Now let me write for the circuit B. Okay, so let me just go for the circuit B. It's going to be very simple. Okay, simple. Take the circuit. What's it means? You know that E set you want to find, is it right? So because they have asked the simple resonant frequency. First you have just completed about the Y, and here you are just making about the E set. Because first if you consider E set, means you would have complete, you have to find Y here. But we have that means what, found out only Y, so you should not use the Y here. You have to use the E set. Okay, Z is equal to, you know that what is Z? Z is equal to R plus J omega, is it right? Okay, R is available. Now listen here. R, listen first of all, R if you consider, means you have to check the other components. R is parallel, is it right?
Previously, no need to consider about the R, because Z means it belongs to the resistors only. Y means it belongs to the admittance, that means for conductance only, no need to find about that R. So R, which is parallel to what all this? L, is it right mainly? So J omega L. Never forget this one, you have to consider, plus 1 by J omega C. 1 divided by J omega C. You know, is it right? So is it equal to, what do you do? Because you have forgotten to the R into XL minus XC. XL means what? Omega L minus 1 divided by omega C. That is how I written here. Omega C means J omega C written here. Okay. Never to forget. So which is equal to R. That means what is inside is available. R parallel means we have to just multiply and divide by it, right? So if you do so, all the calculation means you will get R into J omega L plus 1 divided by J omega C. As I told here, is it J omega L? This is J omega L. This is 1 divided by J omega C. That's one written here, is it right? Okay. So now and then afterwards you just divided by, I just taken inside. Okay, never to forget. Divided by R plus J omega plus 1 divided by plus 1 divided by J omega C. J1 divided by J omega C. I hope you may understand very clearly, is it right? Very simple. That's all. Okay, that's all. Then here I have to use the L. I just forgotten the L. Okay. Okay. Now I just make a split up here because it may be a confusion here. Okay. Then afterwards, if you do the next calculation, after the calculation, what you have, this implies. Okay, not this implies. And another next. Okay, next I'm going here. That is equal to R into 1 minus omega square LC. This and all. You have to find, because if you make a cross multiplication means what? J square. J square means minus 1 omega square LC. Omega is common, etc. Likewise, simple calculation only. And then divided by, you can find J R omega C into 1 minus omega square LC. And that is equal to R into 1 minus omega square LC. And then divided by, so this one divided by, what do you have? You'll be getting this one. You take this one, 1 minus omega square LC plus J omega RC into, listen me, I'm taking the complex conjugate. Okay, what a complex conjugate. Otherwise, simply you have to multiply and divide by this one, 1 minus omega square C. You know, is it right? How we get? It's very simple about this one. Okay, so here you have to use the plus. Is it right? The plus is not here. So I'm taking the complex conjugate. Complex conjugate. Listen me. Okay, 1 divided by A plus IB means, I'm telling the meaning of complex conjugate. If you do so means, next step, if they are taking complex conjugate, what they will do means 1 by A plus IB, then they will multiply by A minus IB and they will divide it by A minus IB. What and all available here, in terms of imaginary part, if there is a plus means they will multiply and divide by minus minus. A plus IB means multiply and divide by A minus IB, A minus IB. Suppose if you are having A minus IB means, they will multiply and divide by A plus IB and A plus IB. That is called what? Complex conjugate. Okay. So likewise, I have taken the complex conjugate here. Simple. So here plus is available, right? So what we do, we have to make the same term, but we have to multiply and divide by the same term, but with the minus. Okay. So 1 minus omega square LC. Okay, sorry, LC minus J omega RC divided by. So this one I just make it in the bracket for my convenience. 1 minus omega square LC bracket minus J omega RC. Okay, simple. So likewise you have to do. And so next you can just make a simplification. Okay, if you do simplification means next step I write omega square RC into before that I just write at resonant frequency. Okay, as usual I said imaginary part of the admittance. Okay, imaginary part is 0. Imaginary part of impedance is 0. Okay, imaginary part of admittance as well as impedance is equal to 0. If I do equate, that means you will get very simple. What does a very simple means? You will get 1D omega square RC into 1 minus omega square LC. Okay, omega square LC. This one. Okay, this one if you do so means you will get the calculation divided by 1 minus. Do you understand this, right? If I multiply by R here, omega square RC, if I take outside means this will come omega square LC. Okay, that's all. Then divided by 1 minus omega square LC the whole square. Okay, and then afterwards plus omega square R square C square.
how this value comes means you have to multiply the denominators. Okay, so this is a plus ib, this is a minus ib, so you can have a square minus b square, likewise it will come. Okay, so in between the gap there is a plus available. Okay, so after substitution, so in this part you will get the very simple term. What this thing means, listen this 1 minus omega square L0, I take this because I'm sorry, very shortly I'm writing 1 minus omega square LC. This is the only part after you are cancelling the imaginary part. Okay, after cancelling the imaginary part of equivalent 0 means everything will be going away. This one will become 0. So omega square is equal to 1, is it right? 1 divided by root LC will come. Omega square means LC will come, and omega means it is equal to 1 divided by root 1 divided by root LC will come. Okay, I'm sorry for this. Okay, I hope you understand it right. So this is forward B. So if you are considering the thing means, what is that? Omega A. Look at the omega A value. This is omega A. Omega B. I just write very clearly. Omega B final answer is equal to 1 divided by root LC. Both are not same, is it right? So I hope you may understand, is it right? So the value of omega A and omega B are different. Okay, because it is omega square 1 by root LC. Here something different. So different, and it is depend upon the value of R, whereas omega, because listen here, in the omega B R is not available. Omega A R is, I just write clearly. Okay, in the final answer omega A is equal to 1 divided by root LC. Here R is not available, but in omega B you are having root of 1 divided, I'm just writing this one here, 1 divided by LC minus R divided by C, the whole square is coming. But here R is available. Okay, so here listen me. So what is the option means? Option C is right. The value of remain different because both are different. Okay, this one is different from this one, but it is depend on the WA is depend upon the R. Okay, I'm sorry. Listen here. WA is depend upon the omega is depend upon the R. Yes, because here this is omega B. Is it right? I'm sorry. This one is omega A. I just forgotten. So in this omega A, it is dependent upon the R, but omega B, okay, is independent. Independent means not dependent on R. So option C is right. Okay, simple. தமிழ் சொல்ல கேட்டுக்கோங்க. ரெசனன்ட் ஃப்ரீக்வன்சி கொடுத்துருக்காங்க, 2 சர்க்யூட் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம நார்மலா Z எடுத்துக்கலாம், Y எடுத்துக்கலாம். ஸோ Y எடுத்துக்கிட்டேன். ஆக்சுவலாக Y எடுத்துக்கோங்க என்னது 1 divided by R plus J omega. அது ஏன் போட்டிருக்கேன்னா இந்த ஃபார்முலா பாருங்க, Y is equal to G plus J omega C, Z is equal to R plus J omega. இந்த ஃபார்முலா வச்சு தான் போடணும். ஸோ Y equal போடும்போது 1 by R plus 1 by G பதில் 1 by R போடுறோம். அது கூட J omega L வரும், J omega C வரும். இதெல்லாம் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க, இதை ஒரு சிம்பிளிஃபிகேஷன் காண்டி மல்டிப்ளை டிவைட் பை R minus J omega L போடுங்க. ஓகேவா? அது ஏன் போட்டிருக்கேன்னா இது ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் கான்ஜுகேட் மாதிரி எடுத்திருக்கேன். இங்கே R plus காம்ப்ளெக்ஸ் கான்ஜுகேட் சொன்னல 1 by A plus IBனா 1 by A plus IB A into A minus IB by A minus IB மல்டிப்ளை டிவைட் பண்ணணும். இதெல்லாம் பண்ணதுக்கப்புறம் ரெசனன்ட் ஃப்ரீக்வன்சியில் இமேஜினரி பார்ட் வந்து 0ம்பாங்க. இமேஜினரி பார்ட் 0 என்னன்னா இந்த இருக்குல்ல, இந்த R by இந்த மாதிரி ஒரு ஒமேகா ஸ்கொயர் வருது பார்த்தீங்களா, R by R plus வருது பார்த்தீங்களா, இதான் இமேஜினரி பார்ட் சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலாக. ஓகே, ஸோ அந்த போர்ஷன் வந்து கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு 0 ஆகும். நீங்கள் அதை பற்றி ஒரி பண்ணிக்க வேண்டாம். ஓகே, இதுதான் பியூரில் வந்து இமேஜினரி பார்ட் அட்வான்ஸ் 0. ஸோ இந்த இமேஜினரி பார்ட் இருக்குல்ல, அது வந்து ரியல். இந்த இமேஜினரி பார்ட் வந்து ஈக்குவல் டு 0 கொடுக்கும்போது ஃபைனலாக ஒமேகா எல் இதெல்லாம் கேன்சல் ஆகிட்டு ஒரு மொத்தத்தில் ஒரு ஒமேகா ஸ்கொயர் வரும். அந்த இது வந்து ஏ, இது எல்லாமே ஏ தான். அது ஈக்குவல் டு என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும். அதே மாதிரி செகண்ட் இது வாங்க, செகண்ட் சர்க்யூட்டுக்கு வாங்க. அதில் என்ன பண்ணுறாங்க, இசட் ஈக்குவல் டு ஆர் பிளஸ் ஜேமேகா தானே. இதில் என்ன பண்ணுறாங்க, முதல்ல ஆர் பிளஸ் ஜேமே எடுக்கும்போது அந்த ஆரை மட்டும் எடுத்தால் அதுக்கு பேரலாகவும் சீரிஸாக என்ன இருக்குன்னு பார்க்கணும். பேரலாக மெயின் இருக்குது எல் தான் இருக்குது. சரியா? நேர் பேரல், எக்ஸாக்ட் பேரல். அப்போ ஆர் பேரல் ஜேமேகா எல் ப்ளஸ் 1 பை ஜேமேகா சி இருக்குது. இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க, இது மொத்தமாக இருக்குதா, அப்போ ஆர் இன்ட்டு இது இப்படியும் எடுக்கலாம், ஆர் பேரல் இப்படியும் எடுக்கலாம். அப்போ என்ன பண்ணாங்க, இது இன்ட்டு இது டிவைட் பை இது ப்ளஸ் இது, அதான் போட்டிருக்காங்க. சப்ஸ்டிஷன்லாம் பண்ணுறாங்க, எல்லாம் நடந்து முடியுது. எல்லாம் உள்ள வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, இப்போ அடுத்து இந்த போர்ஷன் வந்ததுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல ப்ளஸ் இருக்கா, அப்போ இங்கே மைனஸ் பை மைனஸ் அதை போட்டுறாங்களா. எல்லாம் முடிச்சதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்க, இதே மாதிரி அட் ரெசனன்ட் ஃப்ரீக்வன்சியில் இமேஜினரி பார்ட் பிகம்ஸ் 0ன்னு சொல்கிறாங்க. அப்படின்னா இமேஜினரி பார்ட் பிகம்ஸ் 0 ஆனது இந்த ஹோல் டேர்ம் இருக்கலாம். இதெல்லாம் கீழே இது வந்து ஏ ப்ளஸ் ஐபி, இது ஏ ப்ளஸ் ஐபி, ஏ மைனஸ் ஐபி. சரியா? இது ஏ ப்ளஸ் ஐபி, இது ஏ மைனஸ் ஐபி. இதை ஈக்குவேட் பண்ணும்போது அடுத்த ஒன்று வரும். ஸோ மொத்தத்தில் பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து இந்த இருக்கலாம், இந்த 1 மைனஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர் எல்சி, இது எல்லாம் இமேஜினரி பார்ட். ஆக்சுவலி இமேஜினரி பார்ட்டோட தான் வரும். இது மட்டும் தான் வச்சுக்கலாம். இது என்ன பார்த்தீங்கன்னா இமேஜ் சைன் 0 போடும்போது ஒமேகா ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு 1 பை ரூட் எல்சி வரும். ஒமேகா இஸ் ஈக்குவல் டு 1 பை எல்சி, 1 பை ரூட் எல்சி. ஸோ ஒமேகா பி இந்த எழுதியிருக்கேன், ஒமேகா இந்த எழுதியிருக்கேன். ஒமேகா ஏல வந்து ஆர் இருக்குது. அப்போ அது வந்து டிபெண்ட், அந்த இருக்கலாம் ஒமேகா ஏ வந்து டிபெண்ட் ஆன் ஆர், ஆரை பொறுத்து தான் வரும்.
ஆனால் ஒமேகா பியில் பாருங்க வெறும் 1/√LC இருக்கு, அந்த R இல்லை. அப்போ அது என்ன பண்ணோம், ஒமேகா பி வந்து இண்டிபெண்டாக ஃபார்முலா கொடுத்துருக்காங்க. ஆப்ஷன் சி ரைட். ஓகேவா? இதை பற்றி டவுட்ஸ் நான் கேளுங்க, கொஞ்சம் கிரிட்டிக்கலாக இருக்குது. புரிஞ்சால் உங்களுக்கு நல்லது, இல்லைன்னா டவுட்ஸ் கேளுங்க, கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்க. ஓகேவா? தேங்க்யூ.